글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 1월 27일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. U.S. business activity increases in January. Inflation shows signs of cooling. 1월 미국의 비즈니스 활동 증가, 인플레이션 진정 조짐. In January 2024, U.S. business activity witnessed a significant uptick, marking a promising start to the year. The composite PMI output index, tracking manufacturing and services sectors, rose to 52.3, the highest since June 2023. This increase from December's 50.9 reflects gains in both manufacturing and service activities. Economists anticipate continued economic growth, albeit at a moderate pace. However, material delays and potential inflation risks from global events remain concerns. Businesses experienced supply chain disruptions due to weather and transportation issues. Despite these challenges, the overall economic outlook is positive, with inflationary pressures easing. 2024년 1월 미국의 비즈니스 활동이 크게 증가하면서 올해를 밝게 시작했습니다. 제조업과 서비스 부문을 추적하는 종합 PMI 출력 지수는 52.3으로 지난 2023년 6월 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 12월에 50.9에서 상승한 이 수치는 제조업과 서비스 활동 모두에서의 이득을 반영합니다. 경제학자들은 온건한 속도로 경제 성장이 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 글로벌 사건으로 인한 잠재적 인플레이션 위험과 재료 지연과 같은 문제들이 여전히 걱정거리로 남아 있습니다. 기업들은 날씨와 교통 문제로 인한 공급망 차질을 경험했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 전반적인 경제 전망은 긍정적이며 인플레이션 압력은 완화되고 있습니다. Useful idiom, albeit at a moderate pace. 비록 온건한 속도로. Economists anticipate continued economic growth, albeit at a moderate pace. 경제학자들은 계속되는 경제 성장을 예상하고 있으나 비록 온건한 속도로 진행될 것으로 보인다. Number 2. Iranian political prisoners go on hunger strike in protest of executions. 이란 정치범들, 처형 항의로 단식 투쟁. In Iran, women activists have initiated a hunger strike to protest the execution of 23-year-old Mohammad Gobadloo. Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi, along with 60 other women, began the strike in Tehran's Evin prison. The strike is a response to the rising number of executions linked to the women, life, freedom protests. Gobadloo, accused of killing a police officer during these protests, was the 9th person executed. His conviction and execution have been widely condemned, with claims of his bipolar disorder and a lack of legal justification for the execution. The protests began as a response to the alleged killing of Mahsa Amini by Iran's morality police. The Iranian regime faces international criticism for its handling of the protests and the subsequent executions. 이란에서 여성 활동가들이 23세의 모하마드 고바들루의 처형에 항의하며 단식 투쟁을 시작했습니다. 노벨 평화상 수상자 나르게스 모하마디를 포함한 60명의 여성이 테헤란의 에빈 감옥에서 단식을 시작했습니다. 이 단식은 여성 생명, 자유 시위와 관련된 처형 건수 증가에 대한 반응입니다. 고바들루는 이 시위 동안 경찰관을 살해한 혐의로 기소되었으며 처형된 9번째 인물입니다. 그의 유죄 판결과 처형은 광범위하게 비판받았으며 양극성 장애를 앓고 있었다는 주장과 처형에 대한 법적 정당성 부족이 제기되었습니다. 이 시위는 이란 도덕 경찰에 의한 마사 아미니의 추정살인에 대한 반응으로 시작되었습니다. 이란 정권은 시위와 이어진 처형에 대해 국제적 비난을 받고 있습니다. Useful idiom, international criticism. 국제적 비난. The Iranian regime faces international criticism for its handling of the protests and the subsequent executions. 이란 정권은 시위와 이어진 처형에 대한 처리로 국제적 비난을 받고 있습니다. Number 3. 6 kidnapped nuns released in Haiti following Pope's appeal. 교황의 호소 이후 아이티에서 납치된 6명의 수녀 석방. 6 Catholic nuns, kidnapped in Port-au-Prince, Haiti, were released after nearly a week in captivity.
This release followed an appeal by Pope Francis and the organization of a prayer day by the Catholic Church in Haiti. Haitian Archbishop Max Leroy Messidor announced the release, expressing gratitude to God and supporters worldwide. The captors also released 2 laypeople along with the nuns. Details about the ransom or the identity of the kidnappers remain unclear. The incident highlights the ongoing issues of rampant crime and gang violence in Haiti, particularly since the assassination of President Jovenel Moïse in 2021. The Catholic Church in Haiti and the global community have expressed concern over the increasing lawlessness and its impact on citizens. 아이티의 포르토프랭스에서 납치된 6명의 카톨릭 수녀가 거의 일주일간의 억류 끝에 석방되었습니다. 이 석방은 교황 프란치스코의 호소와 아이티 가톨릭 교회의 기도의 날 조직에 이어 이루어졌습니다. 아이티 대주교 막스 르로이 메시도르는 석방을 발표하며 전 세계 지지자들에게 하나님과의 감사를 표했습니다. 납치범들은 수녀들과 함께 2명의 평신도도 석방했습니다. 몸값이나 납치범의 정체에 대한 세부 사항은 여전히 불분명합니다. 이 사건은 특히 2021년 조베넬 모이즈 대통령 암살 이후 아이티에서 만연한 범죄와 갱단 폭력의 지속적인 문제를 강조합니다. 아이티 가톨릭 교회와 전 세계 공동체는 증가하는 무법 상태와 그것이 시민들에게 미치는 영향에 대해 우려를 표명하고 있습니다. Useful idiom: rampant crime and gang violence. 만연한 범죄와 갱단 폭력. The incident highlights the ongoing issues of rampant crime and gang violence in Haiti. 이 사건은 아이티에서 만연한 범죄와 갱단 폭력의 지속적인 문제를 강조합니다. Number 4. Red Sea conflict escalates, threatening U.S. economy and global trade. 홍해 분쟁 격화, 미국 경제와 세계 무역의 위협. The intensifying conflict in the Red Sea, fueled by Iranian-backed Houthi attacks on commercial ships, is creating major disruptions in one of the world's key trade routes. This situation is particularly troubling for the U.S. economy and global trade, potentially leading to increased inflation. The conflict has already impacted shipping routes, including access to the Suez Canal, vital for global trade, resulting in higher shipping costs. There is concern that this could lead to increased prices for consumer goods and groceries in the U.S. The White House is closely monitoring these developments, with the potential to impact fuel and food prices. Despite efforts to mitigate the situation, the conflict continues to pose significant risks to global trade and economic stability. 홍해에서의 분쟁이 격화되고 있습니다. 이란이 지원하는 후티 반군의 상업선 공격으로 세계 주요 무역로 중 하나가 큰 차질을 빚고 있습니다. 이 상황은 미국 경제와 세계 무역에 특히 문제가 되며 인플레이션 증가로 이어질 수 있습니다. 이미 수에즈 운하를 포함한 핵심 무역로 접근에 영향을 미쳐 운송 비용이 상승했습니다. 이로 인해 미국 내 소비재와 식료품 가격이 상승할 수 있다는 우려가 있습니다. 백악관은 이러한 상황을 면밀히 모니터링하고 있으며 연료와 식품 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 상황을 완화하기 위한 노력에도 불구하고 이 분쟁은 세계 무역과 경제 안정성에 계속해서 중대한 위험을 제기하고 있습니다. Useful idiom: creating major disruptions. 큰 차질을 빚고 있다. The intensifying conflict in the Red Sea is creating major disruptions in one of the world's key trade routes. 홍해에서의 분쟁이 격화되면서 세계 주요 무역로 중 하나에 큰 차질을 빚고 있다. Number 5. Escalation of Israel-Hamas and Russia-Ukraine wars a precursor to World War III? 이스라엘 하마스 및 러시아 우크라이나 전쟁의 격화 세계대전의 전조. As Russia's war in Ukraine nears its 2-year mark and the Israel-Hamas conflict intensifies, concerns are growing over the possibility of these regional conflicts escalating into a global war. Europe remains focused on the war in Ukraine, particularly with the depletion of Russia's military resources. Support for Ukraine is crucial, but there are challenges due to shifting U.S. priorities and the upcoming 2024 presidential election. Meanwhile, the Israel-Hamas conflict is raising long-term security concerns and humanitarian issues. The situation in the Middle East, including Houthi attacks in the Red Sea,
as complicating U.S. foreign policy. The U.S. is juggling multiple global threats, with an emphasis on the need for a comprehensive approach to security and defense. This complex geopolitical landscape raises questions about the future of international stability. 러시아의 우크라이나 전쟁이 2년을 맞이하고 이스라엘 하마스 분쟁이 격화되면서 이들 지역 분쟁이 세계 전쟁으로 확대될 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 유럽은 우크라이나 전쟁에 집중하고 있으며 특히 러시아의 군사자원 고갈 문제가 대두되고 있습니다. 우크라이나에 대한 지원은 중요하지만 미국의 우선순위 변화와 2024년 대통령 선거로 인해 도전이 있습니다. 한편 이스라엘 하마스 분쟁은 장기적인 안보 우려와 인도주의적 문제를 일으키고 있습니다. 중동 지역의 상황, 특히 홍해에서의 후티 공격은 미국의 외교 정책을 복잡하게 만들고 있습니다. 미국은 여러 글로벌 위협을 동시에 다루고 있으며 안보와 방위에 대한 포괄적 접근의 필요성이 강조되고 있습니다. 이러한 복잡한 지정학적 환경은 국제 안정성의 미래에 대한 의문을 제기하고 있습니다. Useful idiom. Complex geopolitical landscape. 복잡한 지정학적 환경. This complex geopolitical landscape raises questions about the future of international stability. 이 복잡한 지정학적 환경은 국제 안정성의 미래에 대한 의문을 제기하고 있습니다.